ona kana utangathi o ungi o wothe kundu ti kungi ni guku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Matiroka riu yukite na wathi mweru mwaka mweru. Niki murarira goko kamurothi akuire thogana na hau njikare thi weikaithia na kou ni maituguo reikanie tari mundu arikare aku nwana getha kiu eta muthuri guo kaigua ndaiganira na ndagia gikeno riria githuri kiu gigakua ta mwari guo ni waigua na tukachira ndakwira getiao ndange mukuru ni ngogwika kiundu make no maruta wira no turageria uguo ni wega mwanake wako hana atia Jemo 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 ndari muoyo ate Jemo ni mukuo lemu rutira ndo ajerire atiriri mwasi no nyende gukwira Jemo ti murio wakwa na ti muruguo maundu macio mothe wikite gutiri utaramenya icindano yaku iriko Ni o muthenya wa mwambiririo thaa 2 cia utuku. Thiini wa ibuku ria Johana 4 kwambiriria muhari wa 23 nginya muhari wa 24 Jesu Kristo akiuga ati ihinda niriroka ona ihinda riu nirikinyite riria Ngai we mwene agukorwo agicaria andu aria mari muthathayagia na roho nikio Murata wa Ngai TV turi kurehagira tabarira ya dia-ine ndiku cia guthathaya iria iri gukinyagirira o kuma muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano ciihanda wega thaa 4 cia rucini oro nginyagia thaa 6 cia miaraho ukireherwo ni nie mutungatiri Bethi wa John nitugie kiriko gia guthathayagia Ngai kuma urikuini wa ngoro citu twi hamwe. Mwaka wa kuririkanwo ni ukinyite ciana cia witikio ihuro-ini thayo mwaka wa kuririkanwo ni ukinyite Ngai acenjanie kieha agitue gikeno gitu nake Ngai akiariria kurusu akimwira ni nguthie mbere yaku nigetha kuria kwina irima thie ngikwaraganagiria na nikio tariki 6 mweri-ini wa keri mwaka-ini uyu wa 2026 turakunyita ugeni kanitha-ini witu wa Theophilus Church Jatha-ini itura ria Ngomongo iria located Marurui ugoka tunyitanire hamwe nawe igongona-ini ya mahoya maitu ma o mweri kuria tugakorwo tugitongorio ni our Archbishop John Githire ni ugoka nigetha turathimwo twi hamwe. O rucini gwakia Turinyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande tukanyitanira na ataramu ateti hamwe na atongoria tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone nĩtũcemanagie.
mũrata wa Ngai TV. Ndakugeithia mwiroreri wa mũrata wa Ngai TV umuthi akiri tariki 19 mweri wa mbere wa mwaka wa 2026 ngakihoka ni wagiukira thayu umuthi akiri wiki njeru twacokeria Ngai ngatho ni muthenya wa Jumatatu ritwa riakwa ni Wanjirwa Wainaina Mwega mwiroreri wa mũrata wa Ngai TV ni ngatho ngihoka mwathani na kumenyereire rucini rwa umuthi na ndi thayu muciri wa mwangie thayu ngakunyita ugeni safari ni Racuriai Imone muthenya wa umuthi mutuga wa muthenya na ikereka ria ruhia nganyita ngatheti ya The Daily Nation rucini na muthenya wa umuthi ria tukiri nayo thiini wa kiongo kia ngatheti ino na kena kimulikite ripoti yegie family ya mutigaire Raila Odinga anegwana mwari haha gwetwo ndota yake Winnie Odinga makiria mona ithe ni wagwetwo Oburu Odinga na kiagatheti no kiandikite ati it is Odinga versus Onginga ni family no ya mutigaire Raila Odinga thiini wa kema giki kiguthi muno thiini wa bũrũri wa Kenya gigwetwo ODM na niganyita ngatheti ya The Standard o horo o ucio muciri wa mwangi akorwo agitariria irakiuga ODM rift explodes na turakiona bisha ya Oburu Odinga hamwe na Winnie Odinga na tukabili na ngatheti ya The Standard niyo ikiri na ripoti makiria egie kiama kia ODM tulike tumenye ripoti makiria egie kiama giki kana niki kirarugwo kana korwo nikirugitwo tukimenya kana kiraigũrĩrwo muno riku uhoro yuri uthite na mbere gwikirwo karatathi namba 23 no tutathiite ho namba 23 haturakiona harakiuga atiriri Winnie Odinga has stormed back into ODM politics with a show of force that has rattled the party's new power center, commanding a mammoth Kamakonji crowd reminiscent of her late father's rallies. The EALAMP warned party bosses against a unilateral decisions and demanded a national delegates conference before any 2027 realignments. Tuko dikaratathi namba 3 retini ya The Standard tulmurike ripoti makiria Twakinya haturakiona ODM in tatters as party boss is forced to attend 2 meetings. Hagathi na mbere kuga
Internal rivalry deepened during the Kakamega County ODM delegates meeting on Sunday. A group led by MP Nabi Nabwera and CS Wycliffe Oparanya held a different meeting. Mutongoria wa kiama kia ODM no wagitwo Buru Odinga aragikoriro akithie micemanio iri kuria muna Kakamega hamwe na gukumuci wa Nairobi o Kamukunji kuria marari na kuria marehitaga makiuga ati ni hari bata kiama gikorwo gikikara thi na amemba akio na no arakorirwo akihita we mutongoria wa kiama kia ODM akiuga inyu muraigu no muthie na mukorwo mukihera tondu na kiama nigo gikorwo kigena hinya muno makiria tutenderia riboti makiria hau kianda harakiuga atiriri. 2 delegate meetings convened by rival ODM groups in Kakamega County, one led by Governor Ferdinand Baraza and the other by Cooperative Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya. Kule muno wa Kakamega ni wakora kioneka ati Oparanya no ikoriro gitongoria mucemanio uyu wa kuria turani wa kirchia man tukana chairman wa kule muno wa Kakamega wa kiama kia ODM na kuko muno wa Kamukunji mucemanio no gitongoria ni Barasa na kule mucemanio no iri kaguo nigetha ugetha mwerekera wa kiama kia ODM kora kioneka kule na ngucanio nyingi muno makeria amo marakora makiuga ati mutigaire Raila Odinga augite amo makiuga gutire undu atwirite ithu tukorwo tugika kana tunyitithanie na wathani uri uriho ndagika-ini ino tutenderie riboti makiria karatathi namba 3 kada gatheti ya The Standard. No tutaliete na mbere handira kiona mierio ati we will not just go to the talks to demand positions. ODM has its principles and it is a people-centered party. We will ensure all the needs of our people are factored into the negotiations and pact, Wanga said, adding. So the karatathi namba 3. Namba 3 turakora Winnie. Raila's party can't be led by sellouts. Raila's daughter warned party leaders against taking unilateral decisions on the party's direction. She said her father will not have approved plot to kick out Sifuna from the party leadership. Ngora bisha yake huko Raila Winnie Odinga akereria muingi kura mwana wa Kamukunji huko mucimunene wa Nairobi na kuria arakorirwo akiuga ati kiama kia ODM gitigikorwo gigitongorio ni andu edi andu marakenda gugitambura gikorwo gigithira mundu makiria kiama kia ODM kiragituika ODM has been experiencing political turbulence with some leaders allied to Oburu and supportive of broad-based government calling on Sifuna and Babu Owino, both critics of President Ruto, leave the party. Babu Owino malina mundu wito Sifuna ni marakorwo magĩũkĩrĩrwo mũno makĩria na makĩrwo inyuĩ nĩ inyuĩ mũkoretwo mũkĩhũthĩka ũru mũke mũthoge thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM mũthoge thayũ na ningĩ mũtigũkorwo tũtigũkorwo tũgĩtĩkĩra nĩ amemba a kĩama kĩa ODM magĩtongorio nĩ Winnie Odinga tũtigũkorwo tũgĩtĩkĩra mũgayũkano kuona ithuĩ tũkoretwo ona tũkorwo tũrĩ na mathĩna mĩaka mĩingĩ mũno makĩria no tũgũthiĩ na mbere na unity na to focus on strengthening our party tũgĩkĩra kĩama gitũ hinya mũno makĩria. Tũthina mbere karatathi namba 4 kagatheti ya The Standard rushinira umuthi twakinya ho turakiona Ruto accused of dragging feet in executing the 10-point agenda. 5 months after its formation, the Coin 10 committee tasked with governance reforms remains largely dormant. Critics cite political delays, a lack of resources, and minimal progress in public consultations and agenda oversight. Kwa dakika ino bũrũri-inĩ wa Kenya, kiama kia ODM nikio kirakoretwo gikimurika muno thirikari kana mahĩtia marĩa thirikari hĩndĩ ya thirikari yakorwo ĩgĩtamwerekera. Kiama kia ODM nikio kirarĩ mũraini wa mbere gũkorwo gĩkĩrũnga thirikari ĩndĩ rĩu na makorwo magĩkira ona thirikari irakioneka gukorwo nayo ni yakira muno makiria hindi ĩrĩa yokerirwo nayo thirikari ikioneka kayokira na yambia kuruta wira. This point 10 agenda ni agreement ya kama kia ODM hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza makoretwo magikiranira na kuria
maundu maya makoretwo marehete urugari muno thiini wa kiama kia ODM angi makiuga gutiri kaundu ta kau kana gutiri memorandum imo yakoretwo agreement between these two parties, ODM na UDA, na kyo kuona thogothogo ino yothe iyumiretie this 10-point agenda nikyo Ruto president wa bururi arakorwo agiukirirwo muno makeria ni kwaga kuhingia mihito. Na hakiri na miario ya Dr. Charles Ng'ang'a, uyu ni political analyst kana mundu uhigirire maundu megie uteti. Aroga, whenever ODM raises issues about implementation, the government acts quickly to fund the committee. When it goes silent, it is forgotten. This implies it was created to manage political temperatures. Na interakiona bishaya William Ruto haha nio ikirirwo muno makiria. Tuthi karatathi namba 5. Twakinya karatathi namba 5 tuthie bururi wa Uganda. It is Museveni's 7th heaven, democracy's hell. Museveni, who is 81 years, was declared president-elect with 71.6% of the vote. The polls were held under the cloud of heavy military deployment and internet shutdown. Frodini wa Uganda thutha wa gutabania ithurano nene cia mwaka uyu wa 2026 January cia gwetha iturwa itiganite hamwe na giturwa kia president Museveni arakioneka ni ta hindi amberia thabari yake ya utongoria kuona riu ni aracokire tamu ingi no ni kuga eguthi nginya 2039 ugikira riu kiongerera miaka iria awathanite miaka 40 cikoongerera miaka ingi ta 10 ni kuonania ndakigwagwa no riu bururi-ini wa Uganda ithurano ici cigithie na mbere kuri na mathina kiheri marakorirwo makiyumeria na makimurikwo maria maracungiriirie maundu maya megiĩ ithurano gukorwo makigagaya na mamwe ni ukona makiandikitwo na githungu filing kits, ballot stuffing, orodomwe na kindu gitagwo managed democracy. Maya ni mathina ona tangenda bururi-ini witu wa Kenya makionania mwaka ukite wa 2027 ko githurano gia 2026 kuri bururi-ini wa Uganda kiagirwo gukorwo ta lesson kuri bururi-ini wa Kenya. Tigana tige handu tukona kindu gitagwo ta managed democracy tugiuga kana utina wiyathi ucio twina ciama nyingi no kurakioneka kai aria mena hinya muno makeria nio makiri na uge wa kwika maundu mangi ni ta ballot stuffing, oici wa kura utimogeni muno thini wa country stiganite kana mafungu matiganite maundu mani meyonanagia muno makeria filing kits hedire ithurano ici cigithie na mbere kuri bururi-ini wa Uganda ni tuonire mathanduku magũikia kura magicererwo undu uria wacongiriirie maundu maya gukorwo makigagaya kana mihango ithurano egiaga guthii na njira iria kiagiriire. Tuthie na mbere karatathi namba 6. Talking about the number 6, turakora wombs for hire inside the dark business of surrogacy and why Kenya is attractive. Originally thought to help couples unable to conceive, surrogacy is fast mutating into a shadow economy. Women's bodies are traded with contracts sealed in secrecy, aided by rogue agents. Ici ni riboti imurikitwo nenda iria a Kenya kana airetu atumia na Kenya iria koragwo irakioneka tari biacara ikoretwo igithie na mbere na kurakora kana bururi wa Kenya tari ku hot cake ya maundu maya magithia na mbere na kenda ni ukona the nature of human beings is that without regulations they are predatory, exploitive and self-centered. Na haria nekandikana githungu kinene muno kauga wolves for hire, andu marakorwo makigianda no ni cia kwendia inside the dark business bururi-ini wa Kenya. Karatathi namba 6 na namba 7 gatete riboti ino muno makeria o nyamu uyu githii na mbere utabururi wa bururi wa Kenya. Nego
tutigane na icio tuthi karatathi namba inyanya namba inyanya turakora how scramble for national schools is exposing deep educational gaps and over 95,000 learners from national and extra county schools failed to meet university entry requirements. Sub-county schools excelled, raising questions on admissions, fairness and boarding school prestige. Na tukakiona hakiwa atiriri ati 6,604 learners from national schools who failed to attain the minimum of C+ for university entry in the 2025 KCSE, while 88,764 extra county schools learners also fell short. Ukinyana na leo mihamo yao yani wa mathukuru ma national ramona na sub county na county levels ya mathukuru akana nige shuje kia 60 Oroshini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria maranyihia ciande tukanyitanira na ataramu ateti hamwe na atongoria tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho nyitanagira nani Mushiri wa Mwangi na ni Wanjiru wa nitwashoga muhera mwiroreri ni gathina ka mitambo oro hanini no nitwacokiriria tuthi na mbere na karatathi namba inyanya niko twago tukirikiriria na tuishigie mathako tuishigie githomo na uhoro uyu wigie githomo uthite na mbere gutenderio karatathi namba kenda tugakiona NEC faces backlash after sign language grading in 2025 KCSE. NEC has been criticized after the 2025 KCSE results omitted Kenya's sign language grades for some candidates. Grades were considered only for hearing impaired students, leaving others confused and disadvantaged. Kamite ya igeranio thini wa bururi wa Kenya neo NEC ni ukiriirwo muno makiria ni kuona ati ona thepia wa magurira ma KCSE gukorwo makirekererio ukire na aria magithomaga thiini wa kindu gitagwo ciiko aria mathomaga na ciiko no aya mombetwo na mombere wa kawaida aya matiri na handu kana matiri na visual impairment aya makiri sawa no kuyo mathomaga na ciiko kana ruthomiro rwa ciiko no marakorwo makiuga ati NEC ndinakorwo ikimatarira maumĩrĩra maya ma igeranio ici guku now aya grades were considered only for visual impaired ati aria makona mumbire wa mwanya kana makona wathe acio no maraonekire ukorwo magitarirwo marks thiini wa subject ici cia sign languages na kenda ni kuona ati arutwo 3,439 of the 4,162 candidates who sat in 2025 KCL paper had no hearing impairment and were not registered as such. So the karatathi namba 10 mwiroreri turakinya hau tukona alliance bound student trapped in dump site. By midday, the quarry dump site in Mukuru slums is already heavy with heat. Smoke curls up from smoldering waste. The sun glints of broken glass and the air is thick with the smell of rot and burning plastics. Men and boys move quickly across the garbage heaps, racing to collect whatever can be sold before the day slips away. Among them is John Mwangi, a schoolboy by achievement, a laborer by circumstance. Mforti ye muruto wa alliance ora kuru wakionekana kule mwana wa Mukuru
na riboti ikiria na kia muno makiria karatathi namba o 10 au muhuro tukuona kiama kia UDA na yandikite parties go into frenzy as they prepare for elections. Rakiuga parties such as President Ruto UDA have held grassroots elections to consolidate their influence. Others are strategizing and realigning their readiness for the 2027 contest. Hagatetheria muno makiria ati political parties are scrambling to put their houses in order with 600 days remaining before the August 2027 general elections. Nishimana mehareria mwaka ukita wa 2027 na mwaka uyu wa 2026 niguo kuona ciama nyingi muno makiria thiini wa bururi hamwe na ira ciri wathanine cikigeria gukorwo cigicokaneria muingi na kumauha muno makiria makihareria nigetha magietha kura kana kwimathira kura ni ndu ithurano ciukite nene muno cia bururi wa Kenya. Niguo na turakiona ha miario ya Rigathi Gachagua ariwe mutongoria wa kiama kia DCP augite the strategy is that everyone builds their own party and mobilize strongholds of the united opposition, and then late next year we will sit down and say we have successfully mobilized our supporters. Karatathi namba 11 tumurikira rũhonge rwĩgiĩ magoti na rakioneka muthenya wa ũmũthĩ rukoretwo rukirugamia wendia wa kambuni tukoretwo tukimurika ya Safaricom na warũgamia niki neketone itũmi cia LSK kurugamia kana kudireithia mĩhang'o ya wendia wa Safaricom. Headline rakiuga atiriri, LSK wants state sale of Safaricom shares delay. Ati Athiambo said the deal should be subjected to wider stakeholder engagement. NSE boss Frank Mwiti said that the execution should be undertaken through Block Trading Board. The Law Society of Kenya, LSK, has proposed the deferment of the divestiture of Safaricom Limited shares until the transparent and independently variable and competitive sales structure is in place as the Article 201 of the Constitution. Na makaria gatiba no marakorwo makiuga ati thiini wa gatiba ni hari bata bunge ikorwo kiensure ati kana ikorwo gitigirira ati hari na kindu gita public participation muingi ukorwo gwikuruhanio hari wendio uyu nigetha makorwo na makiruta mawoni mao megie shares ici cia thirikari kana utongoria wa thirikari uria ukiona through company ino motungata ma ukinyanĩria muingi ukuruhanio nigetha ukirute muhwa wa wigie maundu maya. Tugitigane na icio mwiroreri tuthie gatuni ka muthenya wa umuthi gatheti-ini ya The Standard tafarira tienge ni Racuriai Imone rucini karatathi namba 12 niho turakora gatuni ka muthenya wa umuthi na turakora kamundu ke haha gakuitwo ni njogu na karakorwo gakiuga atiriri kana haha kiandikitwo atiriri, Central MPs are now abandoning Gachagua since he cannot deliver, he has betrayed us. Atuni haka kama muthenya wa umuthi karakioneka uyu ni Koibori akorwo gitiganeria kiama kia DCP na akorwo kigia kura kiama-ini kia UDA ni kuririkana George Koibori kwihindi anyititwo migwati akionekana na goko kundu ati tukahwa-ini na riu haha miario no koretwo akiuga ni ukuona akirira miario ikiandikitwo na red kana rangi wa mutune irakiuga Sagana State Lodge. Na iguru ni ukuona Central letter C kana the word C. Cash. Hakiugete cash. C for Central MPs are now A for abandoning, S for sins, H for he has betrayed us. Cash. Koguo ni kuonania ati besha nicio cirakorwo cikiruta wira andu gukorwo magithama kiama gike gukira kuingira kiama kira kingi andu maragurwo na besha taido niguo tuthie ciegi mathako turacikora karatathi namba 30 twakinya ho turakiona Cabras and Oilers lead the way in Kenya Cup final match battle. Team that finishes top at the end of the regular season will host the Kenya Cup final. Must and Daystar Falcons pick first win of the season as KCB miss bonus points.
twetigana na ciĩgiĩ rugby thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tumbe tũgũtũke kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco karatathi namba 31 na twakinya gũkũ mũthenya wa iro yake mũthenya mũnene mũno makĩria kana mũthenya wa gũkia ũmũthĩ ũkiuma mũthenya mũnene mũno kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco kuona nĩguo final ya AFCON ĩrakorirwo ĩgĩthakwo na Morocco makĩtarĩirie mũno makĩria haha ũrĩa mambĩrĩirie thĩinĩ wa group stages magĩũka ũguo thĩinĩ wa makundi makĩingĩra quarter finals magĩũka ũguo maingĩrĩte nginya semi final rĩu mũthenya wa hwaĩ marakorwo magĩcemania na bũrũri wa Senegal thĩinĩ wa final no ĩndĩ iroto ciao cia gũkorwo magĩhotana gĩkombe gĩkĩ Karatathi ka muthia karatathi namba 32 turakora Arteta angry as Arsenal miss chance to go 9 points clear. Ghana's boss adamant his side should have been awarded a penalty in the 0-0 draw at Nottingham Forest. Arsenal were hoping to take full advantage after Man City lost to Man United earlier in the day. Rafiki ya Arsenal na kocha wake Mikel Arteta ni rakorwo agiteta muno makĩria kiuga ati Arsenal ni rakorirwo ĩgĩte points thutha wa gũcemania na Nottingham Forest kuria mararĩ na kanya kega muno makĩria ga gũthiĩ mbere na points kenda gũtiga namba 2 na namba 3 thĩinĩ wa ligi ya Ngeretha ya English Premier League ĩndĩ maumĩrĩra maya marakorirwo makimagucia na thutha na iroto ciao cia kũhotana gĩkombe gĩa IPL kuonekana kaicia beti nyingĩ gũcoka na thĩ. Iyo nĩ riboti ĩgiĩ mathako ngathĩti-inĩ ya The Standard tũgĩcokereria tũke na ngathĩti ya The Daily Nation. Racuriai TV Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24 Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho nĩkĩo mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndiainĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩtũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũrikuinĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Tugicokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mwaka wa 2026 na gũtũhingira mwaka wa 2025 nĩ tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri tarĩki 6 mweri wa 2 mwaka ũyũ tũrĩ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ mwena wa Ngomongo. Mahoya maya tũgĩtongorio nĩ thimu ya kũigua mũgambo wa Ngai na Bishop John Gĩthĩrĩ. Nĩ ũgakinyia kuo tene tondũ tũgakorwo tũgwetereire. Tukambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ o gũthiĩ na mbere. Karibuni sana. Wĩ mwega mwĩroreri wa mũrata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Gĩthĩrĩ wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya Roma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai ũkatũnyitanĩre hamwe nawe
ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũrie wega-inĩ wake. Bye bye, God bless you. Matiroka riu yukite na wathi mweru mwaka mweru. Niki murarira goko kamurothi akuire thogana na hau njikare thi weikaike na kou ni maituguo raikania tari mundu wa rika riaku nwana githake ueta muthuri guo kaigua ndaiganira na ndagia gikeno riria githuri kiu gigakua ta mwari guo ni waigua na tukajira ndakwira getia ndange mukuru ni ngogwika kiundu make no maruta wira no turageria uguo no wega mwanake wako hana atia Jemo 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 ndari muoyo ate Jemo no mukuo lemuro thina ndwajerire atiriri mwasi no nyende gukwira Jemo ti murio wakwa na ti muruguo maundu macio mothe wikite guti utaramenya icindano yaku riko Ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia ũtukũ. Ndugu ni makinya maya tũrĩtwaranaga nawe guoka nĩ mohoro-inĩ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria no thii wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata Mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa 1 na Mũrata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kĩnyitanagĩra na niĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Nitwacokereria mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV nitwarekereria na ngathĩti ya The Standard na rĩu tũingĩre ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation tũmũrĩke kĩrĩa gĩkĩrĩ ho na tũrĩa tũgweta twagũtarĩria kĩongo kĩa ngathĩti ya The Daily Nation kiugĩte it's Odinga versus Oginga na nitũrakĩona mbica ya Oburu Odinga oro hamwe na Winnie Odinga. Winnie Odinga nĩyumĩrĩtie na arakorwo akiuga ndegũkira rĩrĩa maũndũ maragoma kana marathiĩ ũrĩa gũtagĩrĩire kĩama-inĩ gĩa baba wao ũrĩa nĩ mũtigaire Raila Amolo Odinga. Na tukona na kĩmũndũ gwĩtwo Oburu nake arakiuga those who wish to live should do as soon on their own. Our focus is on the strengthening the party. No gũrathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria mĩario ĩno tũkũmĩonete thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard na tũkona riboti ĩno no ĩrĩa tuma nayo ngathĩti-inĩ wa The Standard ĩgiĩ mũthenya wa ira wa mũthenya wa kũrĩ mwena wa Kakamega, kaunti ya Kakamega kuna mĩcemanio ĩrathire na mbere ĩgĩtabanagio kũrĩa amemba a kĩama kĩa ODM makĩihũrĩtwo nĩ ngarari angĩ marakiuga marĩ thĩinĩ wa thirikari angĩ matirĩ thĩinĩ wa thirikari mĩrũgamo ĩtiganĩte na karatathi namba 4 na namba 5 Twakina karatathi namba 4 na namba 5 niho ũndũ ũyũ wĩkĩrirwo mũno makĩria na kĩongo kĩa kiuga atĩrĩrĩ Winnie accuses ODM leaders for pushing personal interests. Top party officials, including her uncle Dr. Oginga, have been pushing for ODM to form a coalition with President Ruto's UDA party and threatening those opposed to the broad-based government. Ni Raila Winnie Odinga akoretwo agĩtetia abunge amwe kana amemba a kĩama kĩa ODM arĩa marakorwo makĩoneka atĩ nda ciao nocio marakorwo makĩrahĩra mũno makĩria na kwenda kwĩguna
na advantage kana kiundu kiria ikoretwo ki thutha wa mutongoria wake makia ODM kweheria kana ukorwo akiaga dunia kuma hindi iyo niguo maundu makorirwo makiana kai marakorwo magisambaratika amwe marakioneka makienda kwihura ithuri muno makiria na kuga ati ithuri githungiruta mwerekera wa kiama kia ODM na nikio kuona Winnie Odinga ararakitwo muno makiria na akiuga he bata no nginya twambe tuikare thi nigetha tumenye aria mena ithui na aria matari na ithui. Na hani athite na mbere kuga ati we are saying today relax. Baba died just the other day. What is the hurry? Let us talk fast and move forward together. Baba was never a sycophant. Karatathi namba 5 riboti ino yathiĩte na mbere mũriko mũno makĩria hau ũguo no tũtigane na cia kĩama kĩa ODM tũtagwo tũmũrĩke mũtongoria wa kĩama kĩa DCP o ngathĩti-inĩ no karatathi namba 5 haha mũhuro nĩ ũkuona mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Gachagua akiuga na kũrerĩkana atĩ Gachagua West Coast voters dismisses reports of being deserted by allies. Aruna ake hakuhĩ nĩo makĩonekete gũkorwo makĩmũtirika na makĩmũtiganĩria na makaingĩra mwena ũrĩa ũngĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza. Tumata riboti ya takũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ ũkuona Mr. Gachagua, who is touring the region with more than 20 MPs, said he plans to pinch camp and they are popular to popularize his politics to seek support. Harathi na mbere kuga ati former deputy president Rigathi Gachagua has asked Coast residents to partner with his Democracy for Citizens Party, DCP, which he has said has the capacity to tackle the long-standing challenges of drug trafficking and land injustices in the region. Na Gachagua ehetete kuga ati mwaka ukite wa 2027 kiama kia DCP nikiharĩirie mũno makĩria kiu kia wohotani kana wathani na agakorwo akiuga ati kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩmagũmĩra ta wĩgiĩ ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi nĩ agakorwo akĩmahukia mwona ũya wathani. Nĩguo tugicoke karatathi namba 2 mwiroreri wa Muratathi TV ino ni ngathĩti ya The Daily Nation. Turarora tukona state urged to divest a bigger stake of Safaricom holding. Ripoti ino ni tukiuma nayo ngathĩti-inĩ ya The Standard. Hathĩte na mbere kuga stock brokers want MPs to approve a 5% sale aiming to boost revenue and increase citizen participation. Wa bũrũri wa Kenya ũkĩũrio mbunge korwo gĩkuruo nĩ mũingĩ wa Kenya kũigua matua mao na mwerekera wao wĩgiĩ wendia wa shares cia Safaricom kũrĩ Vodacom. Nĩguo na hakĩrĩ na mĩario ya Willy Njoroge the CEO wa Kasib at the additional 5% public offering would generate around 68 billion shillings, bringing a total government revenue to approximately 312 billion shillings. Tukatingana na icio tukorora riboti ĩgiĩ karatathi namba 3 natoka turakora minister wa kigina John Mbadi na ngathĩti nĩyandĩkĩte na gĩthũngũ kauga Mbadi KRA boss in a fix over 6 billion shillings rice imports na riboti ĩno ĩkamũrĩka atĩ ũrĩa magoti makoretwo maki-import kana magĩkĩrĩrwo mũno makĩria wona ta mũcere hĩndĩ ĩyo yakorwo ũkĩgũrwo kuma nja wa bũrũri wa Kenya na 55 nĩcio tani cia of duty free rice shipped into the country through the port of Mombasa last year. Mwaka mũhĩtũku tani 55 nĩcio cia mũcere cia kũrĩa cikĩgera kũrĩa gĩcũa-inĩ na cikĩingĩrio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. O rĩrĩ magoti namo makoretwo marĩ igũrũ mũno makĩria wakĩoneka ona mũrĩmi nĩ arakorwo akiuna gũkũ tondũ ona akorwo agĩkĩra kĩo mũno makĩria thĩinĩ wa ũrĩmi wa mũcere wake ndũrakorwo ũkĩgũrwo kuona mũcere ũragũrwo kuma nja wa bũrũri na riboti ĩno kĩega mũno makĩria. Hakĩrĩ na mĩario kana riboti ĩtenderetio mũno makĩria dispute stop masking policy failure state told. Haya, petitioners accuse
the state of failing to fully absorb local harvests over several seasons and cannot rely on imports to mask policy failures. They insist that warehouses and stores in rice producing regions already hold large quantities of unsold rice. Thirikari nĩ yũkĩrĩirwo na njĩra hana atĩa yũkĩrĩirwo na njĩra ya kwĩrwo atĩ ĩre igoti kana yathe igoti nĩgetha igoti rĩkorwo rĩkĩrũgamia ũgũri wa mũcere kuma nja wa bũrũri nĩgetha arĩmi makorwo makĩrahĩra thĩthino yao. On the other hand, the state says that Kenya requires about 750,000 tons of rice between January and June 2026, while reserves stood at approximately 110,000 tons at the start of the year. Ruto eyes Raila allies to craft policies for first world plans. Turakiona picha ya Profesa Anyang' Nyong'o hamwe na Profesa Kiruti Kanyiga, Profesa Michael Chege na Odur Wanyande. Aya ni aruna a hakuhi a mutigirĩre Odinga na aya nĩ ũkũmona aya nĩo marakĩenda President William Ruto akĩenda kũmakuruhania harĩ mũbango-inĩ wake wa kũgarũra bũrũri wa Kenya na kũũtua a first world growing country. Na aya ana ũkũmona ũguo nĩ makorwo marĩ mũraini-inĩ wa mbere hamwe na President William Ruto makĩgeria gũshape the future of Kenya. President William Ruto has enlisted some of the brains behind former Prime Minister Raila Odinga economic policies in his latest bid to win over the Orange Democratic Movement strongholds and strategies ahead of his 2027 re-election campaign. Karatathi namba mũgwanja tũrakiona haha ũguo hena mũndũ ũgwĩtwo Gibson Kamau nĩ mumwe wa member wa LSK kana rũhonge rwa magoti bũrũri-inĩ na ngathĩti nĩyandĩkĩte na headline harĩa from Kanu's fallout to Gen Z's lies how LSK leadership has been shaped by the times. The presidencies have to seek a balance between advocates, professional issues, and public concerns regarding the rule of law. The December 27, 2002 general election ushered in a new era as President Mwai Kibaki entered State House, forming ruling party KANU was exiting the stage. Kibaki's victory on anti-corruption ticket changed the rhythm of public debate, the confidence of civil society, and the tone with which institutions spoke back to the authority. Ngathĩti ĩno ngũhutio na gĩthũngũ kauga atĩ the fall of KANU did not end the struggle over power. It changed its arena, and now, under Faith Odhiambo, the society confronts another defining question: whether Kenya's institutions order can contain the pressure of mass civil mobilization without sliding into violence. Tuye na mbere ripoti makĩria karatathi namba 8. Tokinya karatathi namba 8 mwiroreri, karatathi namba 8 ka gatheti ya The Daily Nation. Russia-Ukraine war, Kenyans still stranded despite state's promises. Nyale's family has endured months of anguish and uncertainty, despite desperate for news of him while fearing of his safety. Mbara ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ gatagatĩ ka bũrũri wa Ukraine na Russia nĩ ĩtũmĩte amwe a Kenya na family imwe ciĩna andũ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine na Russia gũkorwo mahingĩrĩirio kũu kwa kahinda, na rĩu marakerwo magĩte mwerekera ũrĩa megũkorwo magĩcoka na gũkũ bũrũri-inĩ ona thutha wa kũheo ciĩranĩro citarakinya bũrũri wao. Nĩguo haha kĩrĩ na Nyale's wife areitwa Pauline Ndume ati I don't know where to start. I don't even know the name of the agency that took him there. Ndwĩna kĩeha mũno makĩria. No ariganĩrwo tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ kuona mbara na ũgwati maũndũ maingĩ nĩ mariganagĩrwo na hakiri nĩ ciambaga gũtharũka hanini. Tũthiĩ karatathi namba 11.
na haha 11 niho turakora gatuni ka gatheti ya The Daily Nation na turakora gituo kia borithi kana session ya borithi na haha hakiandikitwo Police Brutality Report Desk na hena muforithi uwe haha thiini arakiuga we appeal to anyone with information to come forward na heka gikaratengera na akakwite kindu kiandikitwo investigation. Riboti ino ya borithi imurikitwo haha ni ukona kamundu aka muafitha wa borithi uyu wikirite uniform yake anyitete karatathi na makinya make maroneka mari na thakame na kura thiini ukiri no ngi urakimwira ati twiharirie kuri mundu wothe oka ku riboti kana kuhura riboti egie mukaundu o wothe. Riboti ino iraringithanio na riboti ile imire kuri mwana wa Nandi kuria imwana cia nyanake irira korirwo igithaka pool thiini wa handu kambeini na ma afitha a borithi ende maramakorirwo makimakora hau marakorirwo makimahura bara noguo ni kuonania ati na guti undu marekite ukonania ruhonge rwa borithi he handu thiete ndugakoma kana dio ni kiukurathi na mbere no bũrũri wa Kenya kuona ungikora mundu ari mihango-ini yake ya o muthenya kana maybe ni entertainment arage kana gutire handu aragithukia kana arake affect the environment kwa vile kwa shughuli nyingi muno tukirorete na kota bũrũri wa Kenya niko tũthiciegi mathako na turashikora karatathi namba 34 twakinya ho turakiona last chance to earn South Africa Tour playoff slots. Top pros amateurs face off at current club in 10th and final leg of the season. Muthako wa golf na ni kuona how Sunshine Development Tour Order of Merit ni kuona ale magitongoretie hau magithietie maikoroketie uguo na marieto mao hau makimuriko muno makiria karatathi na 35 tumureke bitika cia uko bũrũri-inĩ wa Kenya cigie Kenya Premier League. Nigo na twakinya ho turakiona move over Leopards time for goal to go back top. Table leadership between the two big rivals is exchanged for the umpteenth time. Now that 3 points that table leaders Gor Mahia have collected in the FKF Premier League, same as AFC Leopards, but with a superior goal difference. Timo Shigire, na rĩrĩa ciakorwo cigĩcemania nĩguo tũkona kĩndũ gĩtagwo derby ya Mashemeji. Timo Shigire cikoretwo cinyitanĩire points 33 o timu no citigithũkanĩtio nĩ kĩndũ gĩtagwo goal difference. Ĩmwe ĩkĩrĩ na goal difference nyingĩ gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ. Hakorwo na ngũrani ĩyo ya kaũndũ kegiĩ goals. Haha mũhuro nĩ ũkuona Manchester United Old Boy Kiddos Old Trafford Magic. Thutha kocha wa kirabu kia Manchester United gũkorwo agĩbutwo wĩra kũrĩa akĩgĩa mũnyitĩrĩri wake ũrĩa wĩtagwo interim manager. Na rĩu interim manager kiumia kĩhĩtũka na weekend hĩtũku nĩarakorirwo agĩka wega mũno makĩria kuona arakorirwo akĩhotana ngucanio yake ya mbere ya Manchester United Manchester derby atagati ka Manchester United na Manchester City na Manchester United ĩrakĩgwatĩra ũhotani wa bao 2-0 na nĩ kuona mũno hau makĩria akĩrũhio na akĩganwo mũno makĩria nĩ gwĩka wega. Nĩguo karatathi ka mũthia ka gatheti ya The Daily Nation turakora 2025 Africa Cup of Nations, a blueprint for the future. The host nation provided 9 world-class stadiums, setting a bar so high it may not be cleared for decades. Ni kuona kiharo kihau kiharo kia muigana wa andu 68 na 95 Prime Mole Amdela Stadium kuria Rabat, Morocco. Muthenya wa ira kiraro kia kirakuite andu ingi muno makiria thiini wa final nene atagati ka Senegal na bũrũri wa Morocco. Na Morocco marakorwo makihoterwo bũrũri-inĩ wao ni bũrũri wa Senegal na bao imwe gwa kĩbũgũ thutha wa gũthii kĩndũ gĩtagwo extra time, na marakorwo magibuka bao ino thiini wa extra time mundu ũgĩtwo Gueye akirirukia federa ya bũrũri wa Senegal na kũmĩhotithia gũcinda gĩkombe gĩkĩ kĩa Africa Cup of Nations AFCON.
twarekereria ino yuma ngathĩti ya The Daily Nation, twanjĩrĩirie na ngathĩti ya The Standard, na nguona nĩ mũthia wa marĩa makiuma ngathĩti-inĩ citũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rwa tarĩki 19 mweri wa mbere wa mwaka wa 2026. No gũkwendithĩria mũthenya mwega, nĩtũgũcemania thaa 7 na mohoro gĩtũ-inĩ kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Wemaina. Ina mahinda mega na Ngai arokũmenyerera rĩa kũrĩ mũciri wa mũingĩ.